Hello everyone, welcome to Guidely. This is Aditya. For the IBPS PO interview 2025-26, what are the topic to prepare, how to start the preparation? मैं पूरा डिटेल में आपको ब्रीफ कर दूंगा in this video, but you need to watch the video till end with the full patience. So you will be able to get the clear idea that based on the 5 most important areas in which your interview get conducted, how to start preparation for that all 5 areas. One important information guys before moving toward the video, our IBPS PO interview batch is live and the best part is you can join the batch in case you are unable to clear the IBPS PO means examination. We will give you full refund. मैं रिपीट कर देता हूं, कंफ्यूजन ना रह जाए. आप इस बैच को आज ज्वाइन कर लो, क्लासेस स्टार्ट कर लो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो. इन केस अनफॉर्चुनेटली आपका मेंस क्लियर नहीं होता है, आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम क्लियर नहीं होता है, मतलब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड नहीं है, हम आपको फुल रिफंड दे देंगे. ठीक है, सो यू आर देयर इन द विन विन सिचुएशन. If you cleared the mains, you started preparing for the interview in advance. In case you have not cleared the mains, you will be getting the full refund. Does not matter how many lectures you have attended, how much you have utilized the batch, how much PDF you have downloaded from the batch, वो सब आपका फ्री हो जाएगा उस केस में. ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं. So there are 5 major areas from where we need to prepare for the interview. 5 areas है जहां से हमको इंटरव्यू के लिए सबसे पहले रेडी करना चाहिए. सो व्हाट वी नीड टू डू, ऑलवेज चेक द लास्ट ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन. आई विल बी गिविंग यू द मेजर एरियाज स्पेशली फ्रॉम द बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट, दैट इन द बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज बेस्ड ऑन विच एवरी ईयर ऑन ईयर वी गेट द क्वेश्चंस. तो वो वाला मैं बता दूंगा आपको कि लास्ट ईयर आपके पास जो इंटरव्यूज हुए वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से पूछे गए. सेकंड है work on your own profile. Most of the time candidate don't prepare their own profile and they read lots of things but they are not aware about their own information. Means what is the meaning of your name, why don't you want to join your family business, about the father profile, about the profile or the job profile of the parents, उनके बारे में अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल फादर इज वर्किंग विद द education ministry or working as a teacher also, so it is aligned in the education sector. So what is national education policy, what is right to education, in which state it is implemented recently, such type of information you need to cover from your own profile, that is your own background. So this is the point number 2. I'll give you the brief detail. Third, general banking operation, most important area which everyone need to know whoever is going for the banking interviews. Fourth one is updates in the banking services. In the recent time, the recent circular of RBI which will be implemented and making lots of changes for the current bankers and upcoming bankers, uske bare mein point. This is going to be the most important area this year in the interview because we have seen in the IBPS PO written examination as well separately defined kar diya tha RBI circular, RBI news, and we have seen lots of questions based on that. So now we will be able to see the interview questions also. Then in the last, updates of the current affairs, news of national importance, news of international importance. I'll give you a few examples over it. So point number 1, check the questions of last year. Last year के आपको interview questions check करना है सबसे पहले. That will be why you want to join banking industry. एक question आपका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. ईच ऑफ यू गेट इट डायरेक्टली इनडायरेक्टली. व्हाई बैंकिंग सेक्टर यू वांट टू ज्वाइन, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बैंक पीओ. सेकंड क्वेश्चन होता है आपका बैंक पीओ के रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, हैव यू टेकन द प्रॉपर आइडिया. दीज क्वेश्चन ईच ऑफ यू नीड टू प्रिपेयर इन डिटेल, इन डेप्थ, बहुत डिटेल में आपको कवर कर लेना चाहिए. देन अबाउट द नेशनलाइजेशन मर्जर, recent news of merger this year, again we have the news of merger of the nationalized bank. What will be the impact of it, are you in the preference of it, will it be helpful for the banking industry or not. Then first preference in the IBPS, whatever the bank you kept on your top preference. For example आपका top preference पर जो है that is Punjab National Bank. So you should know that why you have filled PNB on the top preference, who is the CMD of PNB, what is the tagline of PNB, what was the last profit of PNB. तो उस बैंक के बारे में आपको कवर कर लेना है. At least first 2 bank you should prepare. Then NPA resolution, you have been appointed in a bank branch as a bank PO, then the branch is running in loss due to high NPA. How you will resolve the NPA problem? If you have been given a big portfolio of a agricultural NPA, how you will resolve the agricultural NPA problem? बहुत frequent questions हैं ये. Recent changes in the priority sector lending, recent changes in the agriculture
रेजिडेंशियल लैंडिंग, वो सारे पॉइंट हो गए. देन मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट स्पेशली फ्रॉम द मंथ ऑफ October, that October 2025, what are the major changes made in the monetary policy? If RBI does not made any changes, why? If RBI changes the repo rate, increases it, what will be the impact on economy? Then payment settlement, very important topic. NEFT, RTGS, IMPS, UPI, USSD, UPI Circle, UPI Lite, UPI 123 Pay, USSD, NACH. This is what each and everything you need to cover in detail. बहुत frequently पूछा जाता है. In the last, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट, वेरी 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 फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस ये मैंने आपको बताए हैं लास्ट फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 years. सेकंड टॉपिक है बिल्ड योर ओन प्रोफाइल. सो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम योर नेम. व्हाट इज द नेम ऑफ योर नेम? लाइक माय नेम इज आदित्य, सो आई शुड कवर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट्स इन इंडिया और एट द वर्ल्ड लेवल विच आर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट आदित्य ऑल्सो. तो वो भी मुझे कवर कर लेना चाहिए. फैमिली बैकग्राउंड, what your family do, if your family is in business, why don't you want to join it, if your family in agriculture sector, then what are the schemes in India related to the agriculture sector, if your family is in business, what are the schemes available in India for the loan provided to the business sector. मुद्रा स्कीम के बारे में indirectly पूछ रहे हैं. if parents are there in the service sector, definitely कुछ ना कुछ service sector related क्वेश्चंस वो आपसे पूछ लेंगे. तो फैमिली बैकग्राउंड, देन द सिटी यू बिलोंग्स टू, अगर कोई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है या कोई जीआई टैग मिला है या फिर रामसर साइट लोकेटेड इन नियर बाय, दैट यू नीड टू कवर. स्टेट रीसेंट अपडेट, वेरी रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम, नो नीड टू कवर लास्ट 6 month 8 month करंट अफेयर्स. whatever the date of interview you have, 1 week maximum 10 days interview if you will cover from the date of interview, that will be fine. तो 8 से 10 दिन का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है आपके इंटरव्यू डेट से, that will be more than enough. Bank account, in which bank you are holding account, what is your IFSC code, why you are holding account in a private bank, if you are holding, why not PSB, that type of question. Few question from the graduation part also. Gap year, if you have the gap year of 3-4 years, then how you will justify it. तो ये होगा आपके प्रोफाइल रिलेटेड. थर्ड है जनरल बैंकिंग ऑपरेशन. So bank versus NBFC, what is the difference between bank and NBFC? What are the functions of bank, functions of NBFC? How do banks generate profit? What are the assets of bank? What are the liabilities of bank? Which liabilities are more profitable to the bank? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. CASA ratio, CD ratio. Why CASA ratio is most important for the bank? Why bank need to maintain high CASA ratio? High CASA ratio impacted bank in which way? That type of question. Then KYC, re-KYC, C-KYC, E-KYC. C-KYC क्या होता है, E-KYC क्या होता है, वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे. V-KYC क्या होता है, वीडियो KYC क्या होता है, एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. List of document for the loan. If you are working in a bank as a branch manager or as a bank PO, a customer comes to you asking the loan, what are the loan documents required? तो वो सारे पॉइंट हो गए. इसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मैं कहूंगा, दैट इज योर अपडेट्स इन द बैंकिंग सर्विसेज. सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये है. सो रिसेंटली इश्यू सर्कुलर विच इज चेंजिंग the banking laws. For example, recent one and the most important, nomination provision have been changed in the banking law. Till now, if anyone wanted to open the bank account, one nominee was allowed in the bank account. अभी तक एक nominee allowed था. Now there will be 4 nominee allowed in per bank account. तो 4 nominees allowed हैं. 2 different methods are available for defining the nominees. तो ये सारे चीजें आपको कवर करने हैं. Credit information companies are required to update the credit information of the customer, civil score of the customers on a weekly basis. तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं. Recently RBI started scheme for facilitating accelerated payout to decrease the inoperative account and claim deposit. What do you know about it? तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. All of them you will be able to see within the batch. इसके बाद अगर करंट टॉपिक्स की बात करूं मैं, GST rationalization, GST डिक्रीज हुआ है, what is the impact of it over the economy? स्मॉल सेविंग स्कीम्स में क्या अपडेट है? व्हाट डू यू नो अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रीसेंट अपडेट? सो प्रधानमंत्री जनधन योजना कंप्लीटेड 11 years. There are approximately 56 crore accounts are there in that. 2.5 lakh crore plus deposit is there in the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. 95% plus deposits and bank accounts in Jan Dhan Yojana maintained only by public sector bank along with RRB. That is why sir I want to join a public sector bank. तो अगर आपसे पूछते हैं why PSB only, उसका आंसर यहां से क्रिएट हो जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का रेफरेंस लेके. Then recent initiative of government of India in converting the India in a green economy, मतलब कि net zero carbon emission target, achieving the 500 gigawatt of target by 2030, what we are doing it in that case.
अबाउट केसीसी, एमएसएमई न्यू डेफिनेशन एंड मुद्रा। ये आपके करंट अपडेट वाले पॉइंट है। आवर बैच इज ऑलरेडी लाइव। आई हैव गिवन यू द बेस्ट पॉसिबल ऑफर कि आप बैच ज्वाइन कर लो। इन केस यू आर अनेबल टू क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन, विल गिव यू कंप्लीट रिफंड। मैं रिपीट कर दूं, मेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, नहीं कि इंटरव्यू। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा देन वी गिव रिफंड, नो। Mains examination, if you will not able to clear IBPS PO mains and you have purchased the batch, will give you refund. You need to just share your information with our team and keep patience for 5 to 6 working days. They will verify and give you refund. Our offline batches are available for Delhi and Bangalore. You can check the details of that as well. Otherwise, you can go for our online batch in which 2 mock interviews are available, 15 plus live classes, recorded session of the mock interview of yours as well with the proper evaluation. Mock 1 will be taken by me or my team. In my team, I have the working senior bankers. जो अभी working bankers हैं with IBPS PO, SBI PO, they are there in my team who will take mock 1. Mock 2 will be taken by the ex-panel members. This is the complete information about the batch. Still, if you have any confusion, you can connect with me over the Telegram group. If you need this PDF, you can get it from GA Genius by Aditya Sir Telegram group. तो GA Genius by Aditya Sir Telegram group पर आपको ये PDF मिल जाएगा. Thank you for watching the session, guys. Do like and share the session so I will feel motivated to make the upcoming more videos. Take care. Jai Hind. All the best.